Honorable Speaker, mine is on assassination attempts on my boss Lop. Yesterday, I heard him saying that you see his life is at stake, it is in danger. Maybe there could be assassination attempts. He's my close, but I don't want to lose him. Maybe he can clarify on that, because we don't know. We don't know. My boss, he's my boss. Who is your boss? Lop. So Honorable members. Assassination attempts is Honorable members. It's not a joke if someone says assassination Honorable members. Let's not play to the gallery. Let's not play to the gallery. I am seeing a lot of things. If there is an assassination plan, go and report to police. Who can assassinate a person? For what? Of what value are you? What? Let's not play to the gallery. Anyway, if that was talked in the bar, maybe some people are taking something. But I am saying, for me, those are things that should not even come here, because we don't assassinate people. We do not assassinate people. Nobody is of a value that we want to assassinate anybody. And stop playing to the gallery. Next item. I am happy that I'm not on social media because I don't want stress. Honorable members, there was something that was written on social media on issues circulating that yesterday I backed at Honorable Bahati as being one of the worst ministers, incapable of running a ministry of trade. That's why traders are striking. And this is very, very false, very untrue, and too malicious. I want to instruct UCC to investigate this, and I want to get the sponsors of this. There are people who are taking the use of social media, monopolizing the use of social media to destroy other people. Honorable Bahati is one minister who is permanently here, a very, very active minister. And how can you attack such a minister? How? I think there is a problem in this country. There is misuse of social media. How can you? I think you people need prayers. How can you start abusing social media to that extent? You say Bahati was attacked? Honorable Bahati, we shall need a report on the striking traders. Yes. Do you have the report now? As we wait for the report to be uploaded, we will start on other business. They're uploading the report, and I want us to look at that report exhaustively. Next item. Social media, leave those ones. I think that's where they earn from. Next item. And I am going to bring people to book. I am going to bring people to book. I think they don't know whom they are dealing with. Next item. Amach, Betty. Honorable. Madam Speaker. Madam. Nze Lubunde Esther Ntongo, mbeera Ntebe. Mukyala azze yeekubira endulu ku ttaka lye erisangibwawo ekitubulu
kwegamba kakkana ababbi mu gavumenti bangi era bakyabba kwekakkana just be okay. They will help you. Ojja kuyambibwa nze kyenfunye nti bagenda kukuyamba ogenda kufuna obwenkanya okusinziira nze ku kyendabe we kituuse ogenda kufuna obwenkanya ababbi bangi kati nevvuba libba jasi nti ne State House erina okuvangayo nekiriyalinga erinnya lyayo First Family buli kaseera buli mubbi agamba First Family so be free oyogere tofaayo. I'm sorry banange. I'm so sorry. Amanya gange nze Lubunde Esther Ntongo omukyala azalabikirako mu butambi obw'enjawulo nga neekubire emiranga ku ttaka lyange erisangibwawo ekitubulu ku bitala by'ekitinda omuli akakalina akaliko Makala House. Nzize ntambula mu offices ez'enjawulo. Okay. Nzize neekubira endulu mu offices ez'enjawulo nga nsaba okuyambibwa naye nga still nfuna okubuzaabuzibwa naye nabadde nvuddeyo nga neekubidde enduulu oluvannyuma lw'omwami wange okuwambibwa 2 weeks back. Abasajja we bazze ku mulimu ne bajja ne bamukuba ne bamenya oluggi lw'eddwaliro ne bamenya ebintu bye byakozesa mu ddwaliro ate nga ndi mulwadde ate nga abasajja abo Nziza Patrick n'enkubito Alan ababbi b'okubayita oyo Nziza Patrick yaŋŋamba nti nno nandibadde mugezi ekintu n'enkivaamu n'omwami wange ng'amugamba okusayininga ettaka eryo nti aliwaayo kubanga omuntu alirimu munene nga tugamba nti ye Deputy Speaker. Okutunulira ku allegations ffe ze twali tukoze naffe land searching nga gye tukoze ng'eraga amannya agagira mu Carlton Tayebwa then n'ebitonotono bye twali tufunyeeko ebyali biraga nti alayika Deputy Speaker ate n'oyo omwami engeri gye yaŋŋambamu nti Deputy Speaker yakiri emabega kwe kusalawo nveeyo neekubira enduulu neewe neekubidde enduulu ntwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa Deputy Speaker nti agezezzaako okunnyamba okufayininga out amazima nti si yakiri emabega n'afuna abantu abakiri emabega era nga nkola akatambi kano nga nsaba owekitiibwa Deputy Speaker ansonyiwe kuba nze Nziza Patrick yaŋŋamba nti yali ttaka lyange n'okutunuulira nti buli woofiisi yonna tugenze nga tetufuna kuyambibwa tubadde mu kooti tetumitingangako mulamuzi naye nga bo bajja ne judgments eziraga nti bo nti balabye omulamuzi kwegamba nga nawe omuntu wa wansi tekikulemesa kugamba nti no Deputy Speaker yali emabega wa kino. Ensonga kinadde nvuddeyo nga neekubira omulanga ku lw'omwami wange kuba nali simanyi gyali tho namaze nentegeera gyali era nga neetondera ow'ekitiibwa Deputy Speaker naye nga musaba nti nga bw'ategedde amazima tunyigirizibwa abantu ba wansi Parliament ngeri gyeriwo okuyamba omuntu wa wansi nga mbasaba bankwasizeeko nfuna obwenkanya era nziramu okwetonda. I'm so sorry okwonoona erinnya lyo ssebo w'ekitiibwa olw'ensobi abasajja abo abafere Nziza Patrick gye baŋŋamba nti ggwe nannyini Makala House era kwetondera. I'm so sorry from the bottom of my heart. Ekyokusooka nze sibeera ku social media accounts zange ndina abazihandulinga so kubanga ku social media akadde kati nikentunulayo bibeera byakuvuma babeera nga bavuma tosangawo ekintu n'ekimu ng'omuntu waliwo kyasiima n'abawukoledde ne baani bona babeera bakuvuma so sibeera nnyo ku social media. So naye my wife yansindikidde message ngari concerned
nangamba nti bagamba wabyetaka entebe n'osiba omusajja w'omuntu n'otulugunya abantu nti omuntu apuridinga eryo ttaka ki nga mu famire tetulimanyi ate nga bagamba nti waliteeka mu manya g'omwana mutabaniwo. So ekyo nga kitegeeza ekyokusooka ndina omwana famire gwetamanyi kati ntandise kumugulira ebintu nga famire tekoze ki tekimanyi ate ng'ekirala nga nkuba n'abantu. So kataawo nagambye nti no nsindikira video naginsindikira nenjuliriza ngamba nti this world really kubanga omukyala simumanyi sirina kwetaka entebe sirina any interest teri mukwano gwange yaraze ngamba nti muyambeko ku bintu by'ettaka lyalina entebe obawa. So nengamba nti no kino ndowooza ekituufu kyekyokukola njiteeke ku social media account yange abantu banyambe ntegeera ono omukyala yaani. So bwe twagiteesewo abantu ne bansindikira details. Kati bwe bansindikidde details omukyala nemukubira nga takwata ne bansindikira ne details za lawyer. Kati nenkubira lawyer we lawyer nangamba yes eno case ngimanyi naye mbadde simanyi nti bagiteese ku social media. So kati lawyer nemugamba nti no nga sina nyigiro n'omukyala kirabika alina obuzibu yeetaaga okuyambibwa. So nebakkiriza ne bamuleeta najja ne kitaawe Reverend. Ekyo kyampadde amaanyi nga tegeera nti this is a responsible group. Kati omukyala nambulira story byonna byayiseemu nsanga nange mu investigation zange nenfuna details nzanga nti indeed husband we ali Luzira mukomera kubanga bwe bagenda mu nkayana z'ettaka ne batuuka mu kooti yamusalira omusango ne bamusalira ssente z'okusasula ne zimulema kati ne bamusiba amezi 6. So kati nze kyembadde njagala omukyala kumbulira kiri nti erinnya lyange lijjamu litya kubanga bwe bagamba nti waliwo abanene bangi nze siri munene w'amaanyi sikozesa obunene bwe bagamba nti mbulina tewali gyengamba nti mbukozesa kukola ebintu ng'ebyo. Kati awo omukyala nambulira nti bakebera ku taito ne basangako erinnya Carlton Tayebwa ate nga omukyala omuntu yajanga mulwadde ku ddwaliro nga yali abagambye oyo gwe mulwanya naye eryettaka siri lye lyatayebwa ono Tayebwa ani Tayebwa deputy speaker. So kati kirabika buli Tayebwa mu Uganda kati deputy speaker oba relative wa deputy speaker ate nga batayebwa bangi. So simanye emisango eno wonna wengenda kugiteeka kubanga kati buli Tayebwa akola omusango bajja kugamba oyo. Waliwo monitor yawandiikako story negamba nti naye employing omuntu bamuyita Annette Tayebwa nti sister wange ate ng'oyo Annette Tayebwa nali simumanyi ate nga namusanga ne mu parliament nga simumanyi yagendako obudde bwa Honorable Nankabirwa nga simumanyi ne bagamba oyo sister wa Tayebwa. So kati buli Tayebwa nja kusaba buli Tayebwa ajje tumuwandiike ntegeere Tayebwa ovaawa maybe you might be relative nga simanyi. Anyway omukyala kati we were able to trace ne tufuna nanyini kizimbe ekyo ne tusanga nti naye indeed bamuyita Tayebwa ate ng'alina omwana ekizimbe yakiteeka mu manya g'oyo omwana. So ate ng'omukyala biwulidde ku simu so ne yeetonda nange nemusonyiwa naye waliwo obuzibu. Eno social media simanyi tugenda kugikolera ki kubanga kati okwetonda kw'omukyala ng'ono tekujja kufuna attention video y'okugamba nti nabba ettaka lye n'ensiba ne baawe nga bwe yafunye kubanga abantu bangi bansindikira kuva bweru kuva nga simanyi damage naye so nsaba abantu
waliwo abantu abakozesa amanya gaffe. Omuntu bw'aba ng'akozesa erinnya lyaffe, kubanga omukyala yangambye nti bagamba nti first family yekirimu, kati ne bava ku first family ne boogera abanene, ne bava ku banene ne boogera nze. You know, ng'oraba buli kimu. Bannayuganda bwe mubeera n'emisango mbeegayirira, bwe mubeera n'emisango mulabe nti ng'ono omukyala abadde alina looya, please mukozese balooya bamwe, si bino ebya social media kwegamba nti abanene. No, tewali munene ali above the law. Teri. So bano abakozesa amanya gaffe, nsaba just mpandiikira ebbaluwa ne bw'ogiteeka wali ku geeti ya paramenti oba ripootinga ku poliisi ejja kuntuukirira, oba noonya MPO kyetubeera n'ababaka, noonya MPO, noonya kansalawo, noonya ani bw'aba ng'ali muntu wa kisa ajja kuleeta. Waliwo oba ojja kutuukako agende kufunako social capital, naye political capital agezeeko kubiteeka mu birala, naye mbeegayirira nga temunaba kwonoonya amanya g'abantu ku social media, mbeegayirire. Ate ne bano bannayuganda abali responsible ne mugenda mu comments nga you know, mwongeramu omuliro mu kyokuyamba omukyala, kubanga omukyala obadde olaba ali weak health wise, akaaba ali awo, naye nga just mwe mulowooza time y'okufuna tayebwa ababadde baagala kumufuna, si kirungi. So bannayuganda mbasaba abakozesa amanya gaffe, bweyanga wabeerawo omufere omuntu n'agamba nti akozesa erinnya lya tayebwa, ndi ku social media account yange bwonsindikira message, esimu zaffe ziri ku Google, bulijjo nga mutusindikira messages nga mutusaba sente nga mutuvuma, nga mutuyita ku mikoro nembabuuza nga mugamba nti mugijja ku Google. Esimu zaffe ziri public, zaba MPs bona, mbeegayiridde temwonoonya amanya g'abantu bwe muti, kubanga oyinza kwonoonya eryatayibwa nakiteekinga easy, naye waliwo abatajja kukiteekinga easy, waliwo abajja kulwanira nnyo erinnya lyabwe. Naye ndi musanyufu kulaba nti omukyala agenze ng'amatidde, ng'ategedde nti indeed yali false identity. Ate njagala n'okusiima shadow minister wa lands agezezaako okufollowing up on this matter, Honorable Tamaguzi, nga agezaako okulaba nti speaker kino kituufu, bwe kibeera kituufu musootinga ebintu by'omukyala, bwe kitabeera kituufu tubuulire. Ate that's how leaders are accountable. Nze omukyala musonyiye kubanga olaba omukyala abadde ali so desperate, naye kati desperate bw'ogyongeramu kugulawo entale endala, nze ng'omuntu musonyiye, naye kyentya ajja kusinkana omuntu ajja kugaana kumusonyiwa, kubanga ndaba omukyala health wise ali weak. Kati ne bakwata n'endaba ne bateeka ne video endala nti nasindisa omukyala abaserukale nti basiba omukyala, nayo nedduka ku social media nabuuziza omukyala nti eyo video yadde. Omukyala nagamba eyo video ya luvannyuma ya sometime back bwe bakwata omusajja wange, kati ababadde nga bagipublishinga ku social media nga bagamba jo nasindise basiba omukyala. Kati ng'omukyala nga nsaba nti mu munda ge muyambe, kati abamu nga bagamba ogenze ki. So that negativity eri mu community ndowooza twetaaga, but njagala kusiima bannayuganda kubanga bangi bansindikidde messages nga bagamba tayebwa tumanyi toyinza kukola ekintu bwe kityo ng'omukyala bwakyogera. Ate ne bagezaako ne banoonyeza enamba ze, ne banoonyeza nez'abaroyal ne musinkana. So kati mpulira nga ndi musanyufu as a leader kusanga nti at least omukyala agenze ng'amatidde nti sirina kyemanyi ku ttaka lye, naye complaints ze tumugaidinze waziteeka, bw'aba nga alina obuzibu ne judgments bwe bazikora n'ebiki byonna, ate ne baroya be bajja kumuyamba. Ndowooza omanyi mu mawanga amalala zino companies tetuzicontrollingira wano,
abazicontrollinga bari bweru zikorera ku mateeka ga za America ga Europe fe turi market sintini tetuyinza kuziteekako bwakorezo nti ziberenga zitereza mu ku bintu ebingi nezibitereza endowooza tujja kwetaaga civic education yamanyi nga government naye bano ababiteekako nga boonoonya amanya g'abantu nabo oluusi bijja kubatuukako omanyi social media eno bakugurako omusango ne bagukusalira ne bakuwanika ku karaba mangu ne bakuziika byona nga terina okiraba ne batakinga ne family yo ne bakwabiza n'olumbe bakora ki ate nga turina nga tona kyakubakorera naye nze kyendowooza as long as manyi nti kino si kituufu ebyo tebiteera okunduma nnyo okunvuma okola ki okunvuma ne bwovuma otya ebyo si bifaako ovuma tuvumibwa by the way zino position zaffe ze tulimu zibeera za kuvumibwa ne bwokola ki ffe ebyaffe byakutuvuma oyingira mweno ng'omanyi nti bw'oyingira mu politics oyingidde mu kuvumwa so olina kwesiba bbiri we have a saying mu Runyankore nti tariho twarwana na wantoneka is it tariho kurwana no kukwata omurisho we have even the bad one. We have another very, very good one. That so kino bwobanga okiyingiddemu oba omanyi nti waliwo abalina strokes embi waliwo abalinya dance ebyo bibeeramu naye waliwo ekintu ekibeera ku facts omuntu bwakugamba nti obyettaka ekyo kiruma nakuteerako ne facts n'agamba nti wanzibyeko ettaka noosiba omusajja wange sindisa amagye omukyala warabye abadde bagamba tayebwa wuno asindise amagye asindise poliisi kusiba omukyala w'olubuto mumurabyeko olubuto anaarabyeko olubuto omukyala ng'alina kafurati tamiteri kyalina naye ku social media omukyala w'olubuto omukyala ali kumpi kuzaala kati musindisa ab'okumusiba biki namubuuza nti olina olubuto nazaala ate eno video bagambye gyo nakusindikidde abajasi nti bakukwate nagamba ekyo nange nakirabye naye ekyo lulibwa basiba musajja wange kankube warning abo abakozesa amanya g'abantu abali mu position za government nga muba abantu nga mufera abantu okay nga mumenya amateeka nga murowooza nti mujja kukozesa amanya gaffe ngenda kuwandiikira IGP eno matter tugitaking you serious omuntu bw'atuuka ene nga ba-investigatinga anything omuntu n'akozesa erinnya lyange oba erinnya ly'omuntu munene mu gavumenti mumusibe kubanga siri above the law nange bwe nkora ensobi bansiba siri above the law teri n'omu alina kugenda n'anyaga omuntu ekintu oba ng'omuntu agenda nga anoonya omulimu oba tenda somewhere ng'agamba deputy speaker yansindise please mumusibe bwe muba nga mulina ne plan y'okumuwa tenda mugimujeko mugisaremu kubanga bwe tutakola bwe tuti bino ebintu bijja kweyongera naffe waliwo ababa baagala kutukoninga nze nkora mu president's office okora muki yes waliwo n'abajja mu manya ga president ffe batutuukako batuukirira mu manya ga president waliwo abagezaako okukozesa amanya g'abajaasi everywhere please abo bonna bafere bw'obanga omanyi nti kyokola kirungi lwaki weetaaga erinnya ly'omuntu omulala
wanga guri murimo, please, following a procedure. Webanga eritenda, following a procedure. Webanga bakugamba nti wabye. Yes, gendo nyonyore, lwaki ogamba nti imanyi deputy speaker. So what? Oba muri nyadya? So, mujja kutuyamba b'amawulire. Please, tugezeeko buno obufere, tubugyeko, abakozesa amanya gaffe. Buveewo. Abakozesa amanya ga institutions, aba hiding behind power. Bonna bategeere nti kabeerani ffenna tuli accountable. Tayebwa bwenkora ensobe, obaani bwakora ensobe, etteeka nga ligamba nti Munnayuganda talina kukola kino, nange omusango bantwala mu kooti ne ku poliisi bantwala. So let me just conclude in English. Yeah. Most of you must have seen a video saturating that I stole someone's land. A lady who was crying out for help that I stole her land. I arrested her husband. And when I saw that video, which was sent me by my wife, it was a shocker. I've never owned land around Entebbe. I've never met a lady. I've never met anyone who has even ever said, help me with this case. So, when I was puzzled on what to do next, I said, let it be put on my social media account so that the public can help me. And I want to appreciate the public, the people who volunteered information quickly, that managed to give me the contacts of the lady who was complaining, and even her lawyer. And I managed to get in touch with her lawyer, who arranged the meeting today, only for her to discover that when she had her matter and they found the title in the names of an infant called Tayebwa, she knew that was my son. And she decided to go out and plead, because it seemed the way she really sounded desperate. It seems she ran everywhere, and they couldn't get a decision that they hoped they would get regarding the land conflict that they had. So we also established that indeed it is true her husband is in prison, because when they had a land conflict with, what is his name? No. With someone called Patrick Nzinza, they went to court, and in the end, they lost the case, and she says it was through unfair means and all that. They were never given, according to her, a fair hearing, and the husband was ordered to pay a certain amount of money, I think over 40 million, which he failed, and then was arrested, and is serving a sentence of 6 months in Ruzira. Now, so we followed up until we got who is the current owner of the property, and we found indeed is also a Tayebwa, and we linked immediately. We linked them. I think they should be in a meeting with him now, because when they saw the name Tayebwa, they concluded this is the deputy speaker. And this is not the first time this has happened. When someone hears a Tayebwa, they conclude it's me. They hear Tayebwa. Even there is a certain newspaper that wrote a major headline how I was employing relatives, and they put one Annette Tayebwa, who was a staff of parliament before I even became a government chief whip. But they said because it's a Tayebwa, this is a relative. A lady from Toro, but was judged to be my sister. So, you know, it's been painful, because the way such a videos easily go viral, and the negativity of our politics in this country
people easily jump on it. And even some sane people in society, they conclude that indeed politicians are like that. They are the ones grabbing people's land. I think this is the worst time maybe to be a politician in Uganda. I don't know whether it is even worth it. Because really, the kind of society we've managed to build, the hatred they are spreading and all that, it's really, really painful. So, but luckily enough, she came with the dad, she came with the sister, she came with the lawyers, and when they saw the facts and what they told me they found, I don't have a child called Carlton Tayewa. My son is well known. I always move around with him in public and all that. So, but when she apologized to me, I've wholeheartedly forgiven her. Because you could see it was desperate, When you see her, she's sickly. She's really desperate, clutching on anything that could help her address the issue of her husband being in prison and all that. They have written a complaint about the whole process. I've promised to help them follow up on it with the responsible officers. But I have told them, since it was a court judgment, the only solution is appealing against it. It can't be going social media. What is painful is how social media is being used to destroy people's names and lives. From nowhere, someone makes a video, it goes viral. And I don't think she can make any video or even any apology that can restate the damage this has caused to my name. But we leave it to God. The kind of work we are in, we are insulated against as such. But when it's stated as a fact that you stole, then you went ahead, you tortured, then you went ahead, you imprisoned, you went ahead, you even here shifted the judge, appointed people, frustrated everything, then it becomes painful. And but I hope we shall overcome it. I want to, if there are any people, because from the comments my team has compiled for me on social media, people saying, yes, there are people who use big people's names to commit crimes, do what? I'm going to write to the IGP to really see how best we can fight this vice. I'm told some people even interfere with police investigations using our names. This has to stop. If you're a police officer, you know there is a crime. Follow the dictates of the law. Follow the reads. You don't need to first know who is involved. No, a crime is a crime. So, those people who are using names of officials of government to intimidate others, last time the conman we had here had even involved senior opposition leaders. That's why I called the leader of opposition to come to the meeting that time. It has to be fought. We have to make their days numbered. If someone is using our name to rob the community, to harass people, to extort, I think these people need to be exposed. If anyone does it, please reach out to the nearest police. Please get a way of reaching out to my social media account. Send, you don't need to record a video accusing me, no. If the lady had recorded a video saying, right on whatever, people are saying, you are the one who is taking away my land. Is it true? I need to meet you, I need your help. People are stealing my land. It would have been better. But when you make conclusions and you destroy people's names, then it goes way beyond. So some people using State House, some people using First Family. Everywhere you go, people are saying, this one is for the First Family. Who? Just Bafere, outside there. Bafere. And we must work together. The moment you start glorifying this Bafere and are allowing them to have their day, then they will continue calling community. Thank you.
The theme is saying no to malaria deaths. Okay. Premise on the fact that Uganda right now is a huge contributor to global deaths. And the reason What time does it start? starts at 7. At 7 at Parliament Avenue. Okay. So can I start? Yeah. So I want to invite the general public to join us, the Parliamentary Forum on Malaria Prevention, for a walk to sensitize the community about the dangers of malaria. This is organized by the Parliamentary Forum Against Malaria with its partners, and this will be this Saturday, the 20th, at 7 a.m., starting from parliamentary grounds here. The theme for this year will be Say No to Malaria Deaths, and when you look at the numbers that we are registering as a country, we are still doing extremely badly, and this is because we have to put up more socks as the public. The government might provide whatever it can provide, but we as a public, if we don't know the dangers of malaria, if our communities, we are in Kampala, we are comfortable, but we don't know what our parents, our relatives, our friends up country are going through with malaria. If we don't know how many children we are losing to malaria on a daily basis in this country, then we shall not be able to fight it successfully. That's why the Parliamentary Forum Against Malaria is aiming at creating this sensitization, and the best way to do it is by encouraging you as a public to join us. We walk and we fight against this killer disease. We shall also have a blood donation on that same day. You never know which person this blood will save. It might be your friend, it might be your relative, it might be you. So you better join us so that we can save lives as we fight against malaria. Thank you. Thank you. We owe you. Babadde ne keesi yaabwe ettaka baagula ettaka ne babaguza mu ngeri ya buyaaye. Ono mukaddewe, ono Reverend Father mukaddewe, ne babaguza mu ngeri y'obuyaaye, bababonyaabonyeza mu kooti wawa. Kati abafere nga bagamba nti Deputy Speaker Tayebwa ye yagula ettaka lyabwe n'alitwala. Bawe bamuwambye, bamukubye enzigi bazaasiza gy'abadde akolera, yeewuubye n'ettaka lye kuba baaligula, naye ate ne baliwako amagye ne batandika n'okuzimba n'ekifuba nga babagamba nti First Family ye yatwala ettaka lyabwe. Kati bwe bamala over the time ne balaba ng'omuntu eyagula ettaka eryo amanya ge gali mu Carlton Tayebwa. Kati bali abafere ne babagamba nti Deputy Speaker Tayebwa ye yagula ettaka lyabwe. Nze at least for the record si wakuba nti ndi wano mu Parliament, I have known Tayebwa during the Makerere days. Tayebwa tabeera mu bya kiyaaye ebyo. At least is rich enough okubba bupoloti obwo, kubanga this is not big land naye kapoloti ne bayiwako amagye nga balimba First Family biki. Have known this Tayebwa is not much of my friend, naye mumanyi tabeera mu bya kiyaaye nnyo. Is rich enough y'omusajja ali satisfied ku mutima gwe. Ne kakati bano bakoze gundi zaabwe ku social media nga bakaaba nti Deputy Speaker Tayebwa gwe batugambye gwe watwala ettaka lyaffe, gwe oyiwako amagye, gwe otulemeseza mu kooti. Bano nga batwala babaschedulingira mu kooti naye nga babawa obudde bukyamu, babagamba omusango gwa ssaawa 8 batuukayo 8 nti gwawuliddwa ku ssaawa 5 nga games ze babazanya. Kati ze bwenzize kosi ne gundi mbadde ngenda wali eri n'abakoba ali wali yampise, waliwo omusomo gw'ebyettaka president abadde alina okugubeeramu n'adelegatinga Prime Minister. Ne Prime Minister n'agamba n'abakoba n'ajja amuyambeko wali ogundi. Kati n'abakoba n'ampitaze Shadow Minister I'm supposed to be there. Naye bwe mpulidde case eno nenzija kubanga ekikwata ku byettaka kinkwatako nnyo, naye bwe mpuliriza ebintu by'omukyalo ono, they have got every office okumakinga sure nti omukyalo ono afuna obwenkanya. At least ekyo njagala ki appreciatinga
eri Right Honorable Deputy Speaker Tayebwa. Ennaku zino nga bumanyi waliwo ze bayita parliamentary exhibition. Oli akukuba n'akukuba ne weebuuza nti no kiki ekigenda mu maaso. Kati buli ofiisi gye bakubyengamu nga bumanyi obufere bw'ettaka nga buli omu yeegaana nti oyo yaani. N'eyatunda ettaka mwennyini, in fact ndooze yatunda gwe bakubidde wali eri ng'atandika okwebuzaabuza n'olwo gwe bazudde Tayebwa. There is a man who has a son gwe bayita Carlton Tayebwa. Naganze sibiwuliranga nako good enough is a lawyer alina law chambers wali eri ku Africana gye mpulidde. Kakati nze mbadde ngoberera obwenkanya bw'omukyalo ono naye bambi akitegedde nti bamutomeza okugenda ku social media okuba omulanga okwogera wono Deputy Speaker n'agamba nti bantomeza naye mbadde nnoonya bwenkanya naye kyensinza okusanyuka era kye neebaza Right Honorable Deputy Speaker not because I'm a member of Parliament kwe kwetoowaza n'akubira buli ofiisi yonna n'agamba omukyalo ono alina okufuna obwenkanya which is not very easy mu bakozi ba gavumenti naddala bali mu ofiisi eziri waggulu. Abanza onoonya nze mubaka wa Parliament olumu oyinza okumala wiiki nga tondabye ne Deputy Speaker n'akwita naye bw'akitegedde nti ne taata we mukadde woono naye Reverend n'amugamba twetaaga obwenkanya bubeewo. Kati nange kisinza okunsanyusa ekindeese wano n'okumanya nti omukyalo ono atuukidde ddala ku kinyusi ekyaba abaagula n'abazze bazanya era balagidde n'okulagira fayiro ze ziddemu zitambule n'omulamuzi oyo bagende banoonyerezeeko amateeka gakole. Naye nga gakoze the Deputy Speaker agambye amateeka gakole ku keesi ezo okuva gye byatandikira kubona omukyala yabadde agamba ayagala kwetondera Deputy Speaker for having used his name on social media. Era kyetwagala okukwestioninga the other day ndowooza abamu waliwo omukyala era w'Entebbe yali akaaba ennyo n'alumba ono omukyala Deputy Managing Director wa National Water ne bamugamba tonnagenda ku social media, don't be excited, abantu bajja kutwala mu kooti owere nembe. Kakati kye neebaziza Speaker ffe tumusabye era nkyagala okukimusaba the Right Honorable Deputy Speaker nti omukyala ono amusonyiwe tebamutwala mu kooti wabula bamuyambeko afune obwenkanya nga bwe batandise bakwate agabbi ago agabbira mu First Family kubanga gali gasooka mugamba First Family mbwate namba 3 ate okuva ku namba 3 ate namba 5 Deputy Speaker. Kakati ndooza bo baali tebashuminga nti ate certain time nti bajja kujja wa Deputy Speaker bafune obwenkanya. Naye kino tukigamba namwe abamawulire abantu bafe abasinga before they run to social media balina okubeera cautious. Erinnya okulitta kati namulabye nange ddala ninga nti omusajja waffe ono naye ate ayingidde mu kino tulwana nakya Parliament exhibition ayingidde mu kino naye nendowooza oba waliwo entalo kuba wano buli omu kati ayigga wakubamu munne tuli mu biseera bya bufuzi byayingiddewo naye oba omusajja waliwo amuli emabega amukuba according to what I know about Tayebwa. Let me call him not even Deputy Speaker. Tadiringa mu buntu buli kiipo obwo nti agenda ayagalayo ka political oba ka sente meka naye ate era nekyemumanyiko ekirala Tayebwa tatera kubeera simuwulirangako mu bintu bya kiyaya. I've known him for some good time nti nagenda bba ekibanja ky'omuntu ebyo maybe simanyi ddala naye nze simuwulirangako mu ebyo. So wempulidde omukyalo ono ng'acomplaininga ku social media naye najja wano afune obwenkanya twetaaganga Speaker bwakubidde different offices omukyala afune obwenkanya bwe finally ate naye ayogere ekimu buli ku mutima ne lwaki yatuuse okulaba nti aleejinga obanga bamuwadde allegations nti bwe yalabye erinnya Tayebwa n'alowooza nti there is only one Tayebwa in Uganda oba Tayebwa family in Uganda nti therefore wherever you talk about Tayebwa it is only the man from Mitoma there is no any other Tayebwa. Kakati naye ajja kweyogera naye nze kyembadde kyenebazaako balooya be ne simanyi oba ne ba Deputy Speaker balooya ekyembeebazaako kwe kuba nti nno nti Speaker akozesezza obuntu bulamu abalala bakutwala mu mateeka naye ate it is a opportunity kuba naye omukyalo ono yadde ayise bubi naye gubadde mukisa gwe okulaba nti afuna obwenkanya kuba Speaker akubidde different offices paka okutuuka kwoyo yagula ettaka n'agamba simanyi makala n'agamba nti omwana we bamuyita Carlton Tayebwa
nze kyekyange era tubebaza ba lawyers tubebaza ne father kubanga father okwerekera ku mwana ono amugambye tugende tufunire eddala ekituufu oba ono ye Tayibwa eyatwala akabanja k'omwana kana akabadde wali eri Entebbe. So zibe byange. Mwebale nnyo bassebo aba Fourth Estate okuba nti muze okufunako clarity ku nsonga eno ya mukyala Lubunde. Leero tuzze mu office ya Deputy Speaker. Nze Lufunya Derrick, ndine munnange Lilian Dagire Rovis. Tuva mu Lufunya Associated Advocates nga ffe balooya ba mukyala Esther Lubunde Ntongo. Tuzze wano mu office ya Deputy Speaker oluvannyuma lwa video yazengerwaninga ku social media, to be specific X platform, nga client waffe aina allegations ezikwata ku linnya lya speaker eziraga nti speaker yenyigira mu nsonga, Deputy Speaker yenyigira mu nsonga y'okubba ettaka. Ekituufu omukyalo ono ettaka libaalibba era abuzaabuziddwa nnyo mu situations yonna gy'agenze, including judiciary tafunyeyo buyambi obumatiza. Kyekimuleetedde okukola ebimu ebiri desperate naye nga biina background yabyo. Omukyalo ono katonyeze mu nsi y'obubbi bw'ettaka obuli mu ggwanga n'okukyangibwa okubeera mu makooti ne ba lawyers ne ba broker n'ababbi b'amataka mu ggwanga. Naye ekimuleese wano olwaleero kwe ku clarifyinga nti kuba tufunye clarity olwaleero nti omwana ayogebwako gwe baateeka mu kyapa ekyabwe Carlton Luke Tayibwa si mutabani wa Deputy Speaker, wabula mutabani w'omu gwe batugambye lawyer akolya mu Masikan Company Advocates. Era ndowooza okuyaayana kwe kubadde nti tamanyi kuba abafere bazze nga bamugamba nti tosobola kulyepangako lino ettaka lya Deputy Speaker, naye nga bakozesa linnya lya Deputy Speaker naye nga ekituufu si talinaawo ttaka awo. Wabula tugenda kukola ekisoboka okumakinga sure nti afuna obwenkanya era abatulaba bategeere naye kennyini nnyini twagala okumugumya nti ettaka terisenguka. Interests bwe ziba za buyaaye zagenzeeko tujja kulwana nazo, era tukubira omulanga offices za government eziri connected mu kulwanisa obubbi bw'ettaka, Special Presidential Task Force on Land Matters, State House Anti-Corruption Unit, Lands Ministry, kuba ebintu ebisinga bino ebyapa byakyangibwa eyo ne bikyuka mu seconds 3 nga tewali court order, byakyuka judgments tezinayingirawo, so olaba obuyaaye obubeera mu bintu by'ettaka. So tubakubira omulanga nti offices zino muzikozesa bulungi okulaba nga bannansi tebafuna bizibu ebireetera omukyala ng'ono nga bwe mumulaba mulwadde najja out of desperation n'abanga abaako byayogera okusinziira ye nga bwakoze eki bw'aba abirabye. So twetonda ku lulwe kweyo aspect yo okuyingiza erinnya lya Deputy Speaker mu butanwa, naye nga tuwa obweyamo nti tujja following amata ye paka ku logical conclusion na buli mu abadde akirimu tujja make sure nti amateeka gamukolako nga bwe googera. We want to thank you gentlemen of the Fourth Estate for coming here and giving us this press brief. We came here today, the office of the Deputy Speaker, to clarify on a video that was trending on social media platform X. It was authored by our client, Esther Lubunde Ntongo, insinuating that the Deputy Speaker, Mr. Thomas Tayibwa, Honorable Thomas Tayibwa, was involved in land grabbing in Abaita Babiri. Today, with a brief meeting with the Deputy Speaker, this issue has been clarified, and we have reached a conclusion that, in fact, the registered proprietor currently is by the names Thomas Carlton Tayibwa
and that person, a minor to that effect, is not the son of the Deputy Speaker of Parliament. So for that clarity, we want to apologize to the Deputy Speaker for involving him in an issue that is not well grounded. However, Madam Esther's pain is a footnote in the country about issues of land grabbing and issues of implied corruption in the judiciary, in the police, and all agencies that enable citizens own land in the proper way. Her story is a painful one, and we are thankful to God that we've come here so that her story is known, but most importantly to apologize to the Deputy Speaker for having dragged his name in the whole issue. It is true her land was grabbed. Let's not forget, besides the fact that she did involve the Deputy Speaker, it is true her land has been grabbed and she has not been helped by all agencies that care about land ownership. So we pray that whoever is seated in the offices that help citizens own land, they should do their civic duty, and that is to protect people and their ownership of Bibanja and land. We can't continue in a country with such a plague of land grabbing, an obvious one. So we want to thank you again for giving us an opportunity to clarify, but we are promising our client that we will not sit. We will pursue this matter to logical conclusion and will get a legal remedy. Thank you. Mukama yebazibwe. Erinnya Semei Sebina Sekizivu. Ndi taata. I'm a father. I'm a father. Ndi taata w'omuwala. Mutabani wange son-in-law bamusiba. Ensonga zino ziwezezza emyaka 3. Era tugezezzaako nga bwe tukola ki bwe tusobola okutuuka mu buli ofiisi ne tufeiringa okufuna justice. Abaana bano bagezezzaako okunoonya ssente, naffe okubayambako okulaba nga baweza ssente ezo okufuna akafo kubanga basawo. Naye waliwo ekigamba nti there is a blessing in disguise, kubanga abakoze akatambi bakakola ku lunaku abasajja lwe bajja ne bawamba mutabani wange, bamukuba n'ebyo ne babimenyaamenya ne nga tumanyi gyali. Akati in such a time moment omuwala n'avaayo, kubanga ebintu bino bizze abali emabega w'ekintu kino bazze bakoneketinga ekintu kino ku deputy speaker ne family kweganga bagezaako okuzenya emizannyo gyaffe abatali bannabyabufuzi nga tomanya kiki ekituufu kyekiki. Kaakati nange ng'omuzadde njala kwetondera deputy speaker Tayebwa olw'okulaba kubanga kye bagamba okuzimba erinnya si kiki si kyangu. Abantu bangi bazanyira ku manya g'abantu, naye oluusi abamu babeera disparate out of that ne boogera bye boogera. Kakati sebo tukwetondera deputy speaker kubanga we are confused about mistaken. Abantu bali abatubbako ettaka ly'abaana kubanga bwe twagenda mu search yalaga nti ettaka eryo baaliwandiisa mu Tayebwa Carlton ne batugamba nti mwana wooli. Kaakati twali tetuyinza kukimanya not until today nga tuzze wano deputy speaker n'atutegeeza ekituufu n'agamba omwana oyo si wuwe era talina kyamanyi. Kale sebo tukwetondera olw'ensonga eyo. Akalowoozo kano njagala kukaleka eri eggwanga lyaffe n'eri ow'ekitiibwa His Excellency. Omanye ekinaakubbako amenvu kisusse okola ki olaba.
ebintu bino nali mbiraba nga mbisoma mawule ne ku TV nekimaze kutuuka mu nnyumba yange netegera nti zi true. Abantu bangi bakozesa State House ne banyagulula abantu, bakozesa amannya g'abanene ne banyagulula abantu. Ate era ogenda okukitunuulira abantu bano tuzze tubalondoola naye nga buli woofiisi bw'otuuka teri buyambi, naffe ne tubeera convinced. Kale nno njala kusaba Oweekitiibwa Pulezidenti n'abakulu bonna mu gavumenti abantu bano okubalwanyisa, kubanga ebigendererwa byabwe oluusi byakusuula gavumenti. Wakati nze bwe ndaba nze ebintuuseeko ononjagasiza otya gavumenti nga bimaze okuntuukako. Kale nno abooluganda baagalwa, twagala obwenkanya. Mutabani waffe aveeyo mu kkomera, abaana tebalabanga ku mulamuzi naye bali bo bapuleyinga emizannyo gyabwe nga balaga nti omulamuzi baamulaba n'enkwata omuntu gye bamukwata. Tetuganye omuntu wakola omusango alina okukwatibwa, naye okujja okuwamba omuntu n'omukuba n'omusamba n'omukola byonna, ekintu ekyo kyatwennyamiza. Kale nno twagala okwegayira Katonda atubeere. Deputy Speaker njala okumwebaza Oweekitiibwa okukkiriza nti anaabeera naffe okulaba nga tufuna obuki obwenkanya. Waliyo n'abalala eyo abanene abadde batugamba tujja kufuna obwenkanya naye tutabukola ki ne tubafuna. Era waliwo omuwala we baamutwala bali kye bayita State House, kitaamanyi oba kituufu oba si kituufu, anti-corruption, ne bamukozesa akatambi ne bamugamba nga bwe tubukola kati, ne bamugamba kati weebaze gavumenti nti ettaka likuddidde. Bali ne babateekako obunnyogoga